Welcome everyone to the final session of the South Asia Resilience Hub. Today, the title of the session is Voices from Climate Migrants of South Asia. We will transport you to the city of Mongla in Bangladesh, where my colleague Luftar has actually done a lot of work to prepare for this session and interview local communities who couldn't participate in person to be part of this meeting. I hand over to Saqib and Luftar to run the rest of the session. Thank you. Thank you, Celine. Thank you, everybody. Good afternoon, good morning, and perhaps even good evening for some of you. Thank you for joining for today's session. I'll just do a few quick housekeeping rules from our side, just so that everybody who's not familiar with Zoom functions and settings for the meetings, we can just talk a little bit so it'll be easier for us to conduct the session today. For most of you as participants today, you are given your video and your mute access. We would request that if you would like to keep your video on, that's perfectly fine. We would request you keep your microphones muted until you raise your hand and the moderators are able to call upon you. If you would like to, we would encourage everybody to use the chat functions. Please start by introducing yourself, maybe perhaps an organization or institution that you're affiliated with, as well as mention which region you're joining the call from today. And if you have any comments or queries, please feel free to use the chat box. Our moderators will be looking through that, and our Zoom tech will be able to assist you if you have any problems. Please raise them in the chat. If not during the discussion session, please feel free to raise your hand, and the moderators will call on you to unmute and make your comments. So with that, on the Zoom functions, I'd just also note that there is an interpretation option. For those of you that would need English to Bangla translation, if you click on the interpretation option, there is an option for you to go onto the English channel, and there will be my colleagues there that will be helping out and assisting. If you do have any trouble being able to get the audio or hear the translation, again, please let us know by the chat, and our tech team will try and assist you as quickly as possible. So with that, I'll hand over to Dr. Huq to set the tone. If Dr. Huq, after your remarks, you can hand back to me, and I'll introduce the presenters. Thank you. Great. Thank you very much, Saqib and Celine, for organizing this series of South Asia Resilience Hubs. It's my great pleasure to be with you here today. The topic or theme for today's hub is on a growing area of importance in globally, but particularly in South Asia, and that is what we in the climate change jargon call displacement due to climate impacts, but in the general public is simply called climate migrants or climate refugees. That is now a growing phenomena happening around the world, but in particular in South Asia, and also in particular in Bangladesh. In fact, in Bangladesh right now, it is estimated that every single day between 1 and 3,000 migrants arrive in Dhaka city and move into the slums of Dhaka city, and a significant number of them, increasing number of them, are fleeing their homes because of climate change impacts, and that number will grow. So we need to be thinking about how to deal with it. We're very pleased to have some examples of people who have been working on this issue from Bangladesh and from Sri Lanka. The Bangladesh case, something that we have been involved in. It's a town called Mongla in the south, where the mayor and people of Mongla have been trying to develop the town into what we call a climate resilient, migrant friendly town. And the second half of that is how do you make it migrant friendly? How do you enable climate migrants to settle down, get jobs, get education, get medical treatment, get house, etc. So we will hear some good examples of how that is happening. It's still very much a work in progress. It's not a complete solution yet, but it's on the way to sharing lessons from that. And I look forward to having a good presentation followed by a good discussion. I'm glad to see a lot of people have joined us here today. So I'm looking forward to a very good discussion, and let me now hand over to Saqib.
Thank you, Dr. Huck. So I will now not take much further time and hand over to my colleague Lutfor, who's been working with some of our partners and as well as on the ground doing some of the research and collecting stories, as Dr. Huck mentioned, from the people that are in the climate vulnerable hotspots within the areas, dealing with these impacts on the ground. So Lutfor, I think if you'd like to share your screen and then start. Yes, Habib bhai, can you please stop the sharing? I will share my screen. Yes, I will stop my share. Please start your share. Yeah. Is it visible now? Yes, please Yes. go ahead. Hello, my name is Lutfur Rahman, and I am the research officer at International Center for Climate Change and Development in Bangladesh. And also I am working with the Inclusive Urban Research Project. It is a 3 years research project being implemented in Bangladesh and Sri Lanka also, and also other 2 countries, Zimbabwe and Somaliland. The research project focus is on understanding inclusion, exclusion in system of provision for essential services to low-income households. And this research project builds on the previous GCRF funded research in the same for African and Asian cities. Actually, I am working with the project around 2 years in the informal settlement that is called slum, and I am actually fall in love with that project. Usually, migration happens in rural to urban areas, that is city, and the main migration people start to live in the informal settlements. And I am working with the Dhaka and also Mongla, and I have found interesting to work with not only non-climate migrants but also specific climate migrants. From my research project findings, my own experience when I'm working in Mongla to essentially to present in COP27 Resilience Hub online, and the another person. Hello. Yes, Lutfor, go ahead. Yeah. I'd like to. Yes. Is it visible? Yes. I am the share Yes, the wrong one, so sorry. Yes, but I think you need to go full screen. Okay. Is it okay? And another one person from CMRD in Sri Lanka will share his thoughts and while working with the migrants in Sardinia state. So here is my presentation on voices from climate migrants of South Asia. And here is a nice speaker from academician and non-academician. Our first speaker is Professor Saleemul Haq, and he's the OB in Bangladesh, British scientist, and has been the director of International Center for Climate Change and Development in Bangladesh, and also professor at Independent University Bangladesh. He has an expert in the field of climate change, environment, and development. Our second speaker is Abdullah Azam, researchers from CMRD Sri Lanka, and the third speaker is Sheikh Abdul Rahman, Mayor Mongla, Bagherhat, Khulna, and our fourth speaker is Noor Alam Sheikh, local activist in Mongla. And also we have local climate migrants, and also from Sri Lanka part, the Dharshana from Sri Lanka will also join with us, and we have also join with us also from UK side, Michael Collier and Kate. Thank you all of us for joined. And next slide. Yeah.
And the Mongla town is a colony located in the southern coastal part in Bangladesh. Mongla port, country's second largest port, says huge activities during the last 2 months after the inauguration of the bridge, and it is located for 50 kilometers south in Khulna city. The government has taken many initiatives to enhance the ability to the Mongla port, and investor are import to production materials like many other things, and huge economic activities are tourist aquaculture also are offering livelihood opportunity and attract people. Lutfar, your slides have not moved. Yeah. The slides are not moving. Okay, You're sir. on the opening slide only. So Lutfar, I think maybe stop screen sharing and then start again. Maybe it just there's a glitch, it just needs to redo. is it moved or not? No, we're still on the title yet. slide and we're not seeing full screen. So maybe stop sharing and then start the share again and then go full screen. Maybe it'll start. Sorry for the interruption. Now try sharing again and then try full screen. Is it visible now? We can see the window. Now do the full. Yes. Next Try slide. moving the slide. Yes. Now you're moving. Go ahead, please. Oh, sorry. So I have already introduced my speakers and joining from the project sites donor. And it is the second slide that I am talking about the background of Mongla. Mongla Signal Tower colony is located in southern coastal part of the region. You have already seen that in a picture, and it is the largest, busiest port, and different types of economic activities, infrastructure development are working on here. And here is the huge population pressure will create has been created the formal and informal settlements, and it is also as known as a resilient city that Dr. Hawk already mentioned that, and rather than other cities in the coastal region. So the population dynamics is very important for Mongla. The initial, here we've seen the initial population was more than 50,000 in 1991, and 2001 it was around near 60,000, but in 2011 the population was decreased. From 2001 to 2011, the city went through some remarkable events, natural disaster like Sidor, Ayla, and another important factor, dock labor organization was closed, who were working and migrated from the place in the another city and their neighbor villages. And the next decades, the population has dramatically increased around 110,000. That is increased nearly threefold in the past decade. So lots of questions have already arisen among us why this could happen. The population change, but some of them firstly it decreased, then it suddenly dramatically increased. And during this time from 2011 to 2021, the order to effectively address the issues from our Professor Saleemul, Dr. Saleemul Haq, International Center for Climate Change Development, and evaluating the solution in the form of transformative adaptation, who is basically aims to deliver people to small urban center, who is it is especially with the nearly 110,000 people living in the town. Mongla is first town to implement ICCCAD's recommendation. So and the infrastructural development such as rising embankments, flood control gates, improved drainage system, large reservoir, and a freshwater treatment plant have made the town a model of resilient climate resilience. Here in the picture, you have already seen the water project in the right side and the left side in bottom in the embankment. And the opportunities and challenges have so the
session is about actually for the climate migrants, right? And the job opportunity, creating diverse livelihood and job opportunity, also pressure on the cities. There is massive migrants pressure on municipality. That's why it's another problem. A huge population pressure, mostly migrants, have created new challenges that how the municipality will meet their demands, actually in access to basic services. Along with that, improper waste management, and also the challenge is urban flooding or water logging. You have seen this picture. And the next one is climate migrants. And so this session is about actually for the climate migrants who lived in the informal settlements are mostly overlooked in inadequate of access to basic services, especially in access to water services. Even though the whole municipality have certain time to collect water from the water project in the morning and the afternoon for 2 hours. Here we have seen the picture in Mongla informal settlements. They are collect the water from adopting rainwater harvesting, and also you have seen the vendors. But this is only during the dry season, when there is no rain or very little. During this rainy season, they can collect the rainwater in the reservoir, but in the capacity of the reservoir is not large, so they can store only 7 to 10 days. But in the dry season, it was almost longer than 120 days. So they need to store more water, but they don't afford the cost of buying water from the vendors. Also, they cannot buy a big rainwater reservoir storage tank, because they are from the lower income group. And another important thing is tenure security in the informal settlement. In the informal settlements, there are no tenure security. So eviction of fare is always working in their mind in the informal settlers. So I will request Habib Bhai to play the video documentary of Shilpi Akhtar. Okay. So Visible? Yes, Habib bhai, please play. আমার নাম শিল্পী। আমরা সরকানা সিগন্যাল টাওয়ার থাই। তা আমাগো এ জায়গা সুবিধা রাস্তাঘাটের সুবিধা আছে। বুঝলেন, রাস্তাঘাট আগে কষ্ট ছিল, কিন্তু এখন রাস্তাঘাটের সুবিধা আছে। বেশিরভাগে এলি পানির কষ্ট। বুঝলেন, পানি জাগো পাত্র আছে, হেরা তো রাখতে পারে পানি ধরিয়ে। আর আমাকে তো নাই, আমরা রাখতে পারি না। লবণ পানির সময় আমাকে এখানটা 1 কলস পানি আনতে যাওয়া লাগে একবারে সিগন্যাল টাওয়ার, মানে বাজারের ভিতরে 2 ঘন্টা টাইম 1 কলস পানি আনতে। এ জায়গায় জন্মের পানির কষ্ট। আর আমাকে তো এই জায়গাতে যে কোনো সময় তুলে দিতে পারে, কিন্তু আমাকে তুলে দিতে না পারে, এর জন্য যে কি করবো তো বলতে পারি না। এখন আমি এই নদীতে পোনা টোনা ধরি, বুঝলেন, মাঝে মাঝে পোনা ধরি। যখন গো নাই তখন আমি পোনা ধরি, ধরেন 10 দিন পোনা ধরি। এরপর আমার বইয়ে থাকা লাগে। এরপর ধরেন কাঠ টাট কিনে আনি। আমার তো স্বামী নেই, এই কাঠ টাট কিনে আনি নিজে সিঁড়ি এই 2টা ছেলে মেয়ে আছে, একটা মাইয়ে প্রতিবন্ধী। বাচ্চাটা তো 2 বছর বয়স। তা এইভাবে এক জায়গায় দিয়ে আমি 4000 টাকা পাইছিলাম। 4000 টাকা পাইয়ে আমি ওই মুরগি কিনছি, এই ফার্মের মুরগি কিনে। এতে মানে আরো বেশি হয়েছে, 50টা মুরগি কিনে। এরপর মানে আবার আরো লাগে আরো 20টা কিনছি। কিনতে কিনতে মানে মুরগি আর এরপর একটা 150 কিনছি। 150 কিনে মানে এতে মেলাই লাভবান হইলাম। এরপর তো মানে এটা মুরগি অসুস্থই, মানে লস খাই গেলাম মেলা। now can you play the second video, Habib bhai? It's over. Look for by.
They are all from climate migrants and they lived in informal settlement. Yes, Dr. Bhai. Can you please play the second video? Okay. It's visible. Dr. Bhai, it's visible. Yeah. Shibya, please play. আমার নাম মরুল বেগম, আমার ঠিকানা অরিজিনাল ঠিকানা রান্দা শরণখোলা। আমরা তো মানে বাপ মা সহকারে ছিলাম। বাপ মা মারা যাওয়ার পরে আমরা কয় ভাই বোনে নদী নালা ভাঙিয়ে যায়, ঘর বাড়ি নদীতে নিয়ে যায়। নেওয়ার পরে আমার কোনো আর স্থান থাকে না। পরবর্তীতে আমরা এই মংলা বন্দর চলে আসি। এই জায়গায় পানিতে খুব কষ্ট করে আমরা। পানি জায়গাতে আমরা ওই গ্রাম দিয়ে পানি এনে যাই। তাও এখন বর্তমানে বালি দিয়ে সমস্ত নালা খালা পুষ্কুনি যত ছিল মিষ্টি পানি ভরে ফেলাইছি। এখন এই বর্ষার সময় আমরা কোনো রকম শান্তিতে খাইতে পারি পানি। আর বর্ষা গেলে আমরা বহু দূরের লোক ট্রলারে কার্গো দিয়ে পানি এনে যাই। আমরা লোক নিয়ে কার্গো দিয়ে পানি আনি, টাইম মতো আনতে হলে খাই। আর নাই পানিতে মেলা এবছর তো অসম্ভব কষ্ট হয়েছে পানিতে আমাদের, সত্যি কথা যেটা। তা ওই যে ট্যাং আছে ধরে যাইও মেলা করুণা করছি। পানি কতগুলো কেউ তো কেউ অভাব থাকলে দিতে চায়, দেয় না। পানির খুব অসুবিধা আমাদের এই এলাকাটায়। পানির জন্য তো মনে করেন সামনে আমরা কিভাবে পানির নামই হচ্ছে এক নাম জীবন। পানি ছাড়া মানুষ বাঁচে না। এই পানির সমস্যাটার সমাধান কিভাবে হয়, কিভাবে আমরা বাঁচতে পারি এই পানির জন্য, এইটা বলতে চাই আমি। Now we hear the voices from local activist Noor Alam Sheikh. Can you please play the video? Okay. Dr. Bhai, the video is visible. Yeah, sure. Go ahead. আমি মোহাম্মদ নুর আলম শেখ, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন মংলার আহ্বায়ক। আমরা এই নদী এবং পরিবেশ এবং সুন্দরবন সুরক্ষার জন্য লড়াই করি, আন্দোলন করি এবং জলবায়ু টেকসই উন্নয়নের জন্য আমরা লড়াই করি। তো এই মংলা শহর এখানে এটা একটি অভিবাসী বান্ধব শহর এবং এখানে জলবায়ু উদ্বাস্তু হয়ে বহু মানুষ এখানে আসে এবং এই যে জলবায়ু উদ্বাস্তু হওয়া সহ এই শহরের একটা বড় সমস্যা হলো যে এই জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে যে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়, এখানে খাবার পানির মারাত্মক সংকট আছে। তো এই খাবার পানি সাধারণত এখানকার মানুষ বৃষ্টির পানি ধরে রেখে তারা কিছু সাময়িক একটা সমাধান করার চেষ্টা করে, কিন্তু এটি একটা টেকসই সমাধান দরকার। সেই জন্য এখানে যে পুকুরগুলো আছে সেই পুকুরগুলোতে ট্রিটমেন্ট প্লান্ট বসিয়ে পাইপলাইনের মাধ্যমে সবার কাছে মিষ্টির পানি হয়তো সরবরাহ করা যেতে পারে এবং এর পাশাপাশি যে ট্যাঙ্কি, সেই ট্যাঙ্কি দিয়ে বৃষ্টির পানি ধারণ করে মানুষ সমস্যার সমাধান করে। কিন্তু এখানকার মানুষ যারা এই শহরে আসতেছে জলবায়ু উদ্বাস্তু হয়ে বা অন্যান্য কারণে, তার ফলে এই শহরের পর একটা চাপ বাড়তেছে, এই শহরে বস্তির সংখ্যা বাড়তেছে, এই শহরে উদ্বাস্তু মানুষের সংখ্যা বাড়তেছে। তো তাদের একটি বাসস্থানের জন্য এখানে একটা উন্নয়ন পরিকল্পনা দরকার। তো আমি মনে করি সরকারের যে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড আছে সেই ট্রাস্ট ফান্ডের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে এখানে যে যেহেতু যে খাস জমিগুলো আছে, তো সেই খাস জমিতে সেই জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের মাধ্যমে এখানে সরকার দেশের বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখেছি যে বহুতল ভবন নির্মাণ করেছে। তো সরকার এখানে মংলাতে সেই খাস জমিতে সেই জলবায়ু ট্রাস্টের ফান্ড থেকে বহুতল ভবন নির্মাণ করে এখানে তাদেরকে একটা আবাসনের সংকটের যে সমাধানটা তারা করতে পারে বলে মনে করি। এছাড়া অন্যান্য স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যেও সেই ভাবনাটা কাজে লাগানো যেতে পারে বলে মনে করি। Yes, Habib bhai, the last one from the voice from Municipality Mayor Sheikh Abdul Rahman, Mayor Mongla. Okay. Can you please play the video? Dr. Bhai, the video is visible. Yeah.
আমি শেখ আব্দুর রহমান, মেয়র মংলাপুর পৌরসভা। মংলা মূলত ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে আমাদের জনগণ আমরা ক্ষতিগ্রস্ত। কারণে আবহাওয়ার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে আমাদের বিভিন্ন সমস্যা এখানে আছে। যেমন আমাদের সুপেয় পানির সমস্যা, দ্বিতীয়ত আমাদের মাইগ্রেন্ট করে যারা মংলায় আসে তাদের বাসস্থানের সমস্যা, বাসস্থানের সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে পয় নিষ্কাশনের একটা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট এই সমস্যা আছে। আমাদের পরিবেশের যে মারাত্মক অবনতি এর কারণে, তার কারণ তারা এসেই বস্তি এই জাতীয় জায়গায় তারা বসবাস করে। আবাসন সমস্যা যেটা, কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনারা জানেন ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন যে কোনো মানুষ গৃহহীন থাকবে না। মংলাতেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আমাদের যে খাস জমিগুলো আছে সেখানে আবাসন তৈরি করে এই গৃহ ও নির্মাণ করে সেখানে বসতি স্থাপনের জন্য তিনি সেই কাজটা বিদ্যমান আছে, চলমান আছে আর কি, সেটা চলছে। কিন্তু আমাদের যে লোক সংখ্যা আমাদের চাহিদার তুলনায় সেটা খুবই অপ্রতুল। তো সেই কারণেই আমাদের জনগণ এই সমস্ত বিষয়, আমাদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সমস্যা আছে, আমাদের জলবদ্ধতার সমস্যা আছে। বিশেষ করে আমাদের চতুর্পাশে যে লবণ পানি এবং এই পানির সাথে প্রচুর পরিমাণে এই পানি এমন একটি বিষয় যে এই পানিটা আমরা ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট দিয়ে অর্থাৎ ডিস্যালাইনেশন করার জন্য যদি এই পানি ব্যবহার করা হয় সেটাও সম্ভব না। কারণ এই পানিতে 75% বালু আমাদের নদীর পানিতে, যার কারণে আমরা ইচ্ছা করলেই কিংবা সরকার ইচ্ছা করলেই এই পানিটাকে ডিস্যালাইনেশন করে আমরা এটাকে ব্যবহার উপযোগী করতে পারি না। এই জন্য আমাদের পুকুরের শরণাপন্ন হতে হয়। আমি পানির সমস্যাটা সমাধানের জন্য বর্তমানে যেভাবে আমি সমাধান করছি, এই মুহূর্তে আপনারা জানেন যদিও শরৎকাল তারপরেও কিছু বৃষ্টি হচ্ছে। এই বছর প্রচুর ড্রাই সিজনে প্রচুর খরা গেছে, আপনারা জানেন। যেই খরার কারণে আমাদের মানুষজন খাবার পানির তীব্র অভাব, তারা এটা আমাদের জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক আমাদেরকে একটি মোবাইল ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট দিয়েছিলেন। ওইটা বিভিন্ন পুকুরে দিয়ে আমরা পানি ডিস্যালাইনেশন করে আমরা মানুষকে বিতরণ করেছি। আমাদের যে পানির প্রকল্প আছে সেখানে 2টা রিজার্ভার আছে। এই রিজার্ভার 2টি খনন করা প্রয়োজন, কারণ এর নাব্যতা কমে গেছে। মাত্র 4 ফিট পানি থাকে সেখানে। তো 4 ফিট পানি দিয়ে এই মংলার যে বর্তমানে জনসংখ্যা, আপনারা জানেন বর্তমান সরকারের আমলে ইপিজেড চালু হয়েছে। এখানে অনেক কলকারখানা তৈরি হওয়ার কারণে এই যারা ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক যে জনগোষ্ঠী গ্রাম থেকে উঠে এসে এখানে তারা বসতি স্থাপন করেছে, বিভিন্ন বস্তি, এবং যারা একটু সচ্ছল তারা হয়তো বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকছে। এই কারণেই এখানে মানুষের প্রচন্ড চাপ মংলাপুর পৌরসভার উপরে। এবং এই ক্ষেত্রে এই যেটা সমস্যা দেখা দিয়েছে সেটা হলো আমরা ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট একটা দিয়ে এই জনগণের যে চাহিদা এটা মেটানো সম্ভব ছিল না। আর আমাদের পুকুর যেহেতু শুকিয়ে গেছিল, পুকুরের পানিও আমরা সাপ্লাই দিতে পারছিলাম না। তো সেই জন্য আমরা বিভিন্ন পানির সংকটটা তীব্রভাবে আমাদের জনগণ আমরা অনুভব করেছি। আমরা এই পানির অভাবটা আমরা বিভিন্ন সময় আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে আমরা সরকার মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। আমাদের একটি প্রকল্পও দাখিল করা আছে। প্রকল্পটি যদি পাশ হয়, পুকুরটা পুনঃখনন করা যায় পুকুর 2টি, তাহলে হয়তো বা আমাদের এই সমস্যাটা থাকবে না। তারপরেও এখন আমাদের এখানে বিভিন্ন এনজিও ও
যেমন ধরেন আমাদের টেকনিক্যাল কলেজে একটা প্ল্যান্ট এটা ব্র্যাক তৈরি করেছে, সেখান থেকে কিছু পানি পাচ্ছে। আমাদের কিছু পুকুর আছে, যে পুকুরগুলো থেকে আমরা গোসল করা, অন্যান্য যে কাপড় কাচা ইত্যাদি এই কাজে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ তাদের বাড়ির পুকুর ভরাট করে ফেলছে। জমির দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে, ভাড়াটিয়াদের চাহিদার কারণে, ঘরবাড়ির চাহিদার কারণে পুকুর ভরাট করে সেখানে তারা ঘরবাড়ি তৈরি করে মানুষকে ভাড়া দিয়ে দিয়েছে। এর কারণে আর আমাদের এখানে 2-3টা বস্তি আছে। আপনারা জানেন মংলাপুর পৌরসভার নিজস্ব কোনো জমি নাই। এই জমিগুলি সমস্ত হচ্ছে বন্দর কর্তৃপক্ষের, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের। এরা সবসময় আতঙ্কে থাকে কোন সময় না জানি আমরা এখান থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাই। এই ব্যাপারটা একটা বড় সমস্যা। আর এই যে বস্তিতে বসবাসকারী মানুষগুলোর যে মানবতার জীবনযাপন করে, এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এখান থেকে উত্তরণের প্রয়োজন। এজন্য আমি সকলের সহযোগিতা চাই। আর সবশেষ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য আমাদের এখানে কোনো ডাম্পিং সাইট নাই। এটাও একটা বিশেষ পৌরসভার একটা অসুবিধা। এটা আমাদের সমাধান করা দরকার। এটা যাতে সমাধান হয় সে ব্যাপারে আমিও সরকার এবং সংশ্লিষ্ট এনজিও যারা আছেন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারা যাতে এই বিষয়ে এগিয়ে আসে, আমাকে মংলাপুর পৌরসভাকে সহযোগিতা করে। Bhai, the video is over. Okay, thank you. Sakib, you want to come in? Thank you, Lutfar. Thank you for your presentations and for some really interesting videos and insights from people that are on the grounds facing these impacts. I'm told that we've been graced by the presence of the mayor. Mayor Saib, apni achen? Assalamualaikum. Ji, Assalamualaikum, sir. Thank you so much for joining our session today, sir. If you'd like to turn on your video and maybe just give us some brief remarks, and then if you can hand back to me, we'll go into our second presentation. Sir, please, the floor is yours. ধন্যবাদ আমাকে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। মংলাপুর পৌরসভা বর্তমানে যে জনসংখ্যা, আমি মনে করি আপনাদের আলোচনা আমি শুনেছি, অত্যন্ত চমৎকার বর্ণনা আপনারা দিয়েছেন মংলাপুর পৌরসভায় যে বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে। তো আমি আপনাদের সাথে একমত। দু একটি জায়গায় আমি একটু আপনাদেরকে অবগত করতে চাই যে জলবায়ুর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার যে মারাত্মক প্রভাব মংলাপুর পৌরসভার উপরে পড়েছে, এটা আপনারা নিশ্চিত করে জেনেছেন। আমি বলতে চাই বর্তমানে মংলাপুর পৌরসভার যে পানির সমস্যা, এবছর আপনারা জানেন বৃষ্টিপাত বলতে গেলে হয়ই নাই। আমার মনে হয় সারা বর্ষাকালে 1 মাস বৃষ্টি পুরোপুরি হয়েছে কিনা আমার সন্দেহ আছে, তারও কম সময়। তো আমার যে জলাধার দুটি আছে, আমি আগেই বলেছি যে যেখান থেকে আমি 25,000 সংযোগ আমার দেওয়া আছে, এই 25,000 মানুষকে খুব বেশি যদি হয় তাহলে আমি আমার যে রিজার্ভারে পানি আমি সংরক্ষণ করেছি সেখান থেকে আমি হয়তো 3 মাস চালাতে পারি। আমার বর্তমান জনসংখ্যা, আমি মনে করি আপনারা বলেছেন যে মোংলা উপজেলায় আপনারা 1,10,000। আমি মনে করি বর্তমানে আমার অ্যাজাম্পশন, আমি যেটা লক্ষ্য করেছি যে মোংলা পৌরসভার উপরে বর্তমানে জনসংখ্যা মোংলা পৌরসভার ভিতরেই 1,10,000 থেকে প্রায় 1,40,000-এর মধ্যে। এই কারণে এই যে পানির অভাবটা এবার এই 3 মাস পরেই দেখা দিবে, এটা আমি কিভাবে যে এর সমাধান করব এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানেন, আর আপনাদের সহযোগিতা আমার প্রয়োজন। তো ইতিমধ্যে আমি এ ব্যাপারে বিভিন্ন সংস্থা
তো পানির সমস্যার সমাধান হওয়া আশু প্রয়োজন, তা না হলে আপনারা জানেন পানির অপর নাম জীবন। অতএব পানির সমস্যা সমাধানের জন্য আপনাদের সকলের সহযোগিতা চাই। আমার বস্তির এই বাসী যারা আছে, আমার 3টা এলাকা, 9 নম্বর ওয়ার্ড, 5 নম্বর ওয়ার্ড এবং 6 নম্বর ওয়ার্ড, এছাড়া শাহজালাল পাড়াও একটা আছে, সেখানেও আছে। তো সেই জায়গাগুলিতে এই বস্তিবাসীদের জীবনমানের উন্নয়ন এবং যে কোনো মুহূর্তে তারা আশঙ্কায় থাকে যে এই জায়গাগুলি হচ্ছে বন্দর কর্তৃপক্ষের, তারা উচ্ছেদ হয়ে যেতে পারে, এ একটা সংখ্যা আছে, আশঙ্কা তারা করে। এক্ষেত্রেও আপনাদের সহযোগিতা চাই। পাশাপাশি আমার একটা প্রস্তাব আছে, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের 3টি পুকুর আছে। এই বড় বড় 3টি পুকুর যদি মংলা পৌরসভাকে শুধু মানুষের পানি খাওয়ার জন্য হস্তান্তর করা হয়, তাহলে আমি মনে করি যে আমাদের এই পানির সমস্যার সমাধান হবে ইনশাল্লাহ। এটা আমার প্রস্তাব। ধন্যবাদ আপনাকে। ধন্যবাদ মেয়র সাহেব, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনি খুব সুন্দরভাবে আমাদেরকে সিচুয়েশনটাকে একটু বুঝাতে পেরেছেন। থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং টুডে স্যার। So without further ado, I'll move on to our next presenter, Abdullah Azam. Hello. Abdullah, are you Hello, online? everyone. Yeah, I'm here. Yes, thank you so much. Sorry, I don't have any slides to share, but I'm on the way back from Sania State, where we are working on the water issue. So, as you see on the slides, what was shared, those are the streams that we for the last 2 days we have visited all those streams, and where the water is not properly managed. Where the animals come, then there are a lot of unprotected wells there. So main thing is there's the water, there's resource, the allocation and the system. Managing the resource that we already have is a challenge, because we are working on tea estate plantation. So most of them are Tamils who came from India. The migrated communities. This is the sixth generation, I believe. We have a representative from the Sania State. Well, Darshini is here. Darshini, would you like to give some thoughts on the water issue in Sania? Yes, Assam. Hi, everyone. I'm Darshi from Sania State. I'm working as a research assistant from this project under the CMRD organization. Thanks to everyone to joining this program. Especially in Sarnia, we identify the problem as a water. Then other problems are okay. Then it's mean the other infrastructure services are here, available here, but the water problem is we identified the problem is water. Actually, naturally, we have water, but the problem is the distribution of the water. We haven't accurate management system. That's the problem of distributing water. If have a best system and best management, we can solve this problem. That's only, sir. Okay, thanks, Darshini, for that input. Just to give any context, that for the last 2 days, we working Thank with you, our partner, Azam bhai. Sevenathan and Sakina, we identified that there are lots of resources, just like Darshini mentioned, but there is no proper resource, there's no proper management. So we are hoping to build up a communal empowered, setup for here to manage with their own setup, and we are considering about the sustainability of this also, because we will be assessing the impact assessment on this also with regard to this the intervention here. Yeah, thank you.
Thank you, Abdullah. Thank you, colleagues. I'm also told that for those of you that might have seen from some of our slides on the work, that this is project work that we've been doing with some of our partners in collaboration with UK universities research innovations. And I believe we have some of our colleagues here. Michael, are you online? Yep, I'm here. Thank you. Hi. So if you could just maybe turn on your camera and give yourself a wave to everybody. So I know it's very early in the morning on your time. If No, you'd it's like not to too just early. do a quick introduction and then make some remarks. Thank you. It's 10 to 12 here in the UK. I'm at the University of Sussex in the UK. We have a couple of other partners in the UK at the University of Durham, and another colleague who I think is online, Kate Bayliss, who's also based at SOAS in London. And as Lutfur said earlier, we're working with colleagues in Bangladesh, in Sri Lanka, in Zimbabwe, and in Somaliland. The project is called Inclusive Urban Infrastructure. And it's been a real pleasure hearing people today, because one of the points of this project is to highlight the fact that people who are living in very marginalized settlements around the world are the real experts about what's going on there, and crucially about how to get particular resources, particular forms of infrastructure to those people who, as the mayor expressed very well, are living in very marginalized situations. That this is the real challenge in a context of climate change, in a context of ongoing rural to urban migration. How can we ensure that there is an equality of access of these crucial resources like water? So this project tries to collect information from a variety of different situations, like Mongla, like the Sania tea estate, with very different histories, histories of particular forms of exclusion that we're trying to investigate through a system that my colleague Kate Bayliss is a real expert on, called systems of provision, where we're looking at the ways in which resources like water are provided at all of the various levels up to the point where somebody consumes that water, to try to understand why is it that some people have access to water and other people don't. So that's essentially the fundamental point of the project. We're going to be releasing a range of working papers. We're working on comics to try to explain this, and of course peer-reviewed articles and a book. So over the next year or two, there's going to be a lot more information on this project that will be accessible through the website. That's probably enough for me, but thank you very much. I've very much enjoyed these insights from Mongla and from Sania. Thank you, Michael. Again, if you would also like to maybe write some comments about what other things that you guys are thinking, what are some of the lessons that you guys have learned, and please do share them in the chat so that perhaps people that are maybe having a little bit of a network difficulty, they can pick up on through the chat and share that from the messages onwards. We also do have Kate. If I know you do, I have pressed for time. Would you be able to just quickly log on for some remarks if you'd like? Kate, if you're online. Or perhaps I think we might have just missed her. She did have a second appointment to rush to. At this point, I'll maybe open the floor for any comments or questions from the participants. We've got quite a good number, I think, and looking at the participants list, I can see that there's quite a few people that are from around different places and maybe not familiar with a lot of these topics. So if you would like to have any questions or queries for our presenters and our participants today, please do raise your hand. Or if you feel more comfortable to write them on the chat, we'll try and pick them up. Maybe in the meanwhile, I'll hand to Lutfur if you'd like to make some additional remarks on the presentation. Lutfur? Sorry, right? We will invite Noor Alam Sheikh, the local artist from Mongla. Please, Noor bhai, are you able to join on? Thank you. Please go ahead. ধন্যবাদ
ইতিমধ্যেই মোংলা জলবায়ু অভিবাসন বান্ধব পৌর শহর সম্পর্কে এখানে আমাদের লুৎফর সাহেব তিনি প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন এবং এখানে আমরা আমাদের মোংলা পৌরসভার মেয়র তিনিও কথা বলেছেন। পাশাপাশি আমরা লক্ষ্য করেছি যে এখানে আরো দুজন ক্ষতিগ্রস্ত যারা জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ তারাও কথা বলেছেন। তাই সব কথাগুলোই চলে এসেছে। আমরা যেহেতু মোংলা বন্দরে বন্দর নগরী এবং এটি সমুদ্র উপকূলে বাস করে, খুবই সুন্দরবনের খুবই পাশেই, এবং আমাদের প্রতিনিয়ত এখানে এই শহরের উপরে জলবায়ু উদ্বাস্তুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। একইভাবে এখানে প্রতিনিয়ত জলবায়ু দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা যেমন বাড়ছে, আবার জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব হিসেবে এখানে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙ্গন প্রতিনিয়ত এটি বাড়ছে এবং এই লবণাক্ততার বৃদ্ধির কারণে যেমন পানির একটা মারাত্মক সমস্যার কথা এখানে আলোচিত হয়েছে। পাশাপাশি এখানে এই লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে মানুষের নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। বিশেষ করে আমাদের নারীরা তারা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, বেশি করে গর্ভবতী নারীরা আক্রান্ত হচ্ছে। তারপরে এখানে নারীরা তাদের জরায়ু ক্যান্সারের ক্ষেত্রে এই লবণাক্ততা একটা ভূমিকা রাখছে। সেই কারণে এর ফলে নানাবিধ রোগের যেমন প্রাদুর্ভাব আমরা লক্ষ্য করছি। বা আমাদের এখানে যেটি বলা হয়েছে মেডিকেল বিভাগ থেকে একবার একটা জরিপে বলা হয়েছিল যে প্রায় প্রতি 3 জনের 1 জনের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপে ভুগছে। সুতরাং এই সমস্যাগুলো যেমন আছে, পানির সমস্যার কথা এখানে ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং আবাসনের কথা আলোচিত হয়েছে যে আবাসন সংকট আছে। তো সেখানে আমাদের মেয়র মহোদয় সমাধানের কথা যেমন বলেছেন, সেখানে এই মোংলা বন্দরের যে বড় বড় যে পুকুরগুলো আছে সেই পুকুরগুলোকে ব্যবহার করে মোংলা পৌরসভা সেটিকে কাজে লাগাতে পারে। ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বসিয়ে পাইপলাইনের মাধ্যমে এই পানির সংকট কিছুটা সমাধান করতে পারেন। সেটি আমিও আমার বক্তব্যের সময় যখন ভিডিও যে কন্টেন্টে সেখানে কিন্তু সেটি বলার চেষ্টা করেছি সেই সমাধানের ক্ষেত্রে। এছাড়াও জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের কথা আমি তখন সেখানেও আমি বলেছি সেটা কাজে লাগিয়ে এখানে এই সমস্যার আবাসন সমস্যা সহ অন্যান্য সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। কিন্তু আমরা এখানে স্থানীয় যে বাজেটটা পৌরসভা বরাদ্দ হয় সেই বাজেটটাকেও কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে জলবায়ুটাকে যদি আমরা বিবেচনায় রেখে কেন্দ্রে রেখে যদি আমরা যদি উন্নয়ন পরিকল্পনা সাজাতে পারি তাহলে অনেক সমস্যার সমাধান কিন্তু স্থানীয় সরকারের বাজেট থেকেও আমরা অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারি। বিশেষ করে এডিসির যে বরাদ্দ থাকে, টিআর এর যে বরাদ্দ থাকে, সেখান থেকে এই সমস্যার সমাধান অনেকটা আমরা করতে পারি বলে মনে করি। আর অন্যান্য যে বিষয়গুলো আছে যে আমরা অনেক একটা সমস্যার সমাধান করতে গেলে নতুন সংকট আবার তৈরি করে ফেলি, সেক্ষেত্রে আমাদের এই পরিবেশের উপর প্রকৃতির উপর এক ধরনের বিরূপ প্রভাব পড়ে, যেটি আবার এই জলবায়ু পরিবর্তনকে আরো ত্বরান্বিত করে। সেক্ষেত্রে আমাদের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যাতে সেটি পরিবেশ বান্ধব হয়, সেটি যাতে ন্যাচার বেস সলিউশন হয়, সেটি আমাদেরকে যারা নীতি নির্ধারক আছে, যারা উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে তারা সেটি বিবেচনায় নেবে বলে আমি মনে করি। এই ছিল মূলত বিষয়। আমাদের মোংলা পোর্ট শহর এমনিতেই এখানে জলবায়ু উদ্বাস্তুর সংখ্যা আছে, নানা কারণে বিভিন্ন জায়গার মানুষ এখানে আছে, সেই দিক থেকে এটি একটি অভিবাসন বান্ধব শহর, একথা ঠিক। এবং তারপরে আছে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে এখানে এই বিভিন্ন জলবায়ু উদ্বাস্তুর সংখ্যা ও বাড়ছে। সেই কারণে এটিকে আমরা বলছি যে এরকম উপকূলীয় অঞ্চলে এই ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার জন্য আমরা বাজেটে একটু বিশেষ বরাদ্দরও আমরা দাবি করি, যাতে বাজেটে বিশেষ উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য যাতে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ থাকে, তাহলে অন্যান্য এলাকার থেকে এই সব এলাকাগুলো যেহেতু উন্নয়ন পরিকল্পনা একটু ভিন্ন মডেলে সাজাতে হবে, কাজেই সেক্ষেত্রে বরাদ্দের ক্ষেত্রে এটিকে বিশেষ বরাদ্দ দিয়ে একটি উপকূলীয় উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় এনে যদি এটিকে বিশেষ বরাদ্দ দিয়ে হয় তাহলে এখানে আমাদের এই শহরটাকে জলবায়ু সহিষ্ণু শহর করতে আমাদের আরো কার্যকরী হবে বলে মনে করি। ধন্যবাদ।
Thank you ভাই। I think আপনি খুব critical কিছু solutions আর next steps আমাদেরকে highlight করেছেন, যেটা আশা করছি আমরা এগুলোকে বাস্তবায়ন করার জন্য কাজ করতে পারবো, এগিয়ে যেতে পারবো। Thank you everybody for joining the session, and also for making your remarks. I know it's a bit of a difficult time from some of the network areas, so we really do appreciate that you're being able to join both from the mayor's office as well as from Bapa, from Mongla. If there are any other comments, I'll open the floor again for any of our participants. If you'd like to make any comments or reflections, perhaps something that you've heard that has inspired you to sort of follow through the topics, our colleagues have given some links in the chat about areas that they're working on, and also their email addresses if you'd like to get in touch with some of them regarding their work, to learn more about what they're doing, or just to be able to collaborate and support and find out some opportunities. Please do follow the links, follow the chat. There are emails there if you'd like to get in touch, please do so. If there are any comments from the floor, I'm not seeing any hands raised, so I will assume that maybe there's nothing so urgent and burning at the moment. Celine, are you still with us? Oh, yes, I'm very much here. Thank you, And I'm Celine. making- Perhaps now at the end of it, if I can maybe just get you to sort of wrap up the session on behalf of the Resilience Hub, and maybe talk about some of the next steps that we'll be doing. Thank you. Thank you very much, Saqib and Luftor. I think this was a very inspiring session where you made the effort to bring the unequal voices to a table to make them equal. So you could hear the women, you could hear the mayor, you could hear professionals, journalists, architects. All of you speak about the changes that you're aspiring for Mongla. We would like this to reflect at COP27. And therefore, the way you frame your messages from the city of Mongla, it will be very good to include the mayor and the women when you draft these messages of, so that we can powerfully get across to influencers at those global and, platforms of how they can help local situations. More and more, we are learning and understanding that in the global platform, everybody accepts our work, everybody loves our work, everybody celebrates this. It's more difficult and challenging for us to get support locally and to get our governments to understand, to get local influencers to participate in this change. And so we hope that your key messages reflect that. Thank you, Saqib, and thank you, Luftor, and thank you to the mayor of Mongla. Thank you, Celine. So on behalf of us and all our colleagues and presenters today, thank you again. Thank you for the presenters for presenting, collecting the videos, and doing all the work on the ground that they've been doing, as well as to all the participants, and particularly for those in Bangladesh or any other surrounding Muslim countries where today would have been an off day. Thank you for taking time to join on the evening on a weekend. With that, I think that is it from our side. As I mentioned, please do, just before you log out, look through the chat. If you haven't introduced yourself, please do include yourself. If you have found somebody to say something interesting and there's some good links and email addresses, please feel free to copy them. My colleagues at ICCCAD will be reaching out with all of you as participants to share some of the materials, as well as any other further sessions that we might be having on this. Just from our behalf, as we've been organizing and concluding the South Asia Regional Resilience Hub, we're hoping to take quite a lot of our messages, particularly these sessions that we've been running over the last week, as well as some of the videos and materials that we've been collecting from some of our partners, to be able to take these voices and these messages over to the physical resilience hub that will be happening at COP27 in Sharm el Sheikh in November. So we're hoping to link quite a lot of the thematic work that we've been doing, as well as being able to network a lot of these people that have been working in these areas and find synergies and collaborations going forward. So please do look out for these spaces. The Resilience Hub website will be having all the sessions that have happened over the week. And you'll be able to go through some of the recordings. Even if you weren't able to join the sessions on live, you can please follow through the recordings and engage with us later. If there are any further questions or comments, please do get in touch with us. I'd also like to thank all of our volunteers and assistants. We've had interpretations as well as rapporteurs and chat box monitors. So I'd like to thank everybody that's behind the scenes doing quite a lot of the work. And with that, I think we will conclude the session. Thank you, everybody. Thank you for joining.